Good morning to all children, parents and teachers. പുതിയ ഒരു അധ്യയന വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ പുതിയ അധ്യയന വർഷം നന്മകളുടേതും അനുഗ്രഹങ്ങളുടേതുമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. COVID-19 പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും എല്ലാവരും. ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുകയാണ്. എന്താണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത്? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിജ്ഞാന സമ്പാദനമാണ്. അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ അറിവ് സമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനമായിട്ട് വളരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യരായി കാണുവാനും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച നമ്മൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ച പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ ഭവനത്തിനും കൊള്ളാവുന്ന സമൂഹത്തിനും കൊള്ളാവുന്ന നല്ല മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണമെന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളെ, ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ മൂല്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും സഹാനുഭൂതിയും ക്ഷമയും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത്. കേവലം അതിൽ റാങ്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഉത്തമരായ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉടമകളായി നമ്മൾ തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒത്തിരി പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്, കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആർജിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കണം. ആ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് 2021-22 വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കണം. എല്ലാവരോടും നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഇടപെടുന്ന, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കരുതുകയും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ. ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നല്ലവരായി നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച്, ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ലവരായി പഠിച്ച് നല്ല മാതൃകകളായിട്ട് തീരുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ St.Mary റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ രാമൻകുളങ്ങര സ്കൂളിന്, അതിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധമായ നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Good morning, St. Mary's. Welcome back to school. I'm Vaiga. On this great day, I am here to welcome Vandanavias to admits. For all the things, let us pray and sing together to start our day. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. God is indeed faithful, and there is a power in each prayer. When you pray, God listens. When you pray, sickness gets healed. When you pray, your answer will come. Let's start our day with the blessings of God. Now, I invite Jasmine of class for the prayer.
O my God, I place myself in thy presence and adore thy holy name. I offer thee this day, which is just commencing. Grant me grace to spend it holily and to perform all my actions for thy love and glory. Help me today, God, to concentrate on my work and not let my thoughts wander. At games to play hard and to play fair. At home to do my share in the work without grumbling. In my leisure to enjoy myself in such a way that I would do good. To self and to others. Help me to make this a happy day for myself and for all whom I meet. This I ask with deep humility. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Respected manager, principal, vice principal, teachers, parents, students, and my dear friends, I, Ananda Krishnan of class 9, is here to deliver the welcome speech in this special occasion of our first virtual assembly. A good education is a foundation for a better future. The school has reopened and it's time for a new beginning. We all know that today the world is in a crisis due to coronavirus. However, we as a student could never stop learning. And we should not. The famous ancient Indian poet Pondanam says in his poem Jnanapana that teacher plays a very important role in making a successful man. And in this time of crisis, all of us should respect and cooperate with our teachers, and may their blessings bring happiness to our lives in this academic year. This is a new year, a new beginning, and things will change. Thank you and have a nice day. I've always loved the first day of the school better than the last day of school. A warm and great good morning to one and all. It's so pleasing to address you all on this beautiful day. I'm really elated to welcome the entire St. Mary's community for the first ever virtual assembly. Our life has changed a lot after this pandemic COVID-19. Our learning is online. We really miss our school days, friendly teachers, friends, obviously our classroom moments, the ambience of learning and the fun of doing things together. I learned many life lessons in this pandemic. Let's pray together to heal the world and bring us back to normal life. Here we start our new academic year with hopes and dreams that no matter how limited we might be, we will do our best to achieve what we call dreams. On behalf of the management, Principal Mrs. Shubha Pillai, Vice Principal Dr. Rani S. Mohan, the entire staff, I cordially welcome the young birds and parents to this new academic year. Have a positive attitude from day one. It creates a greater feeling for better learning. Thank you. Drugs is the soul of every individual, society and the nation. Let's show the love and respect towards our nation through our pledge. Now I invite Shreyas of class 4 to take the oath. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. One small positive thought in the morning can change your whole day. Let's move on to today's thought for the day. Today's thought is honesty is the best policy. I repeat, honesty is the best policy. Learning a new word every day. It's really interesting. Now it's time to enhance our vocabulary. Now I invite Kirti of class 5 to say a new word. New word is pandemic. Spelling is Pandemic. The word pandemic has root in Latin and Greek. Panmos meaning common public. Pan means all and demos means people.
This word is used to describe the illness which affect a very large population. The coronavirus epidemic was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. Something which has made it right in a daily life. It provides various information on all around the world. I invite Vaiga of class 5 to read news. A very fresh good morning to all. I am Vaiga of class 5th is here to acknowledge you with today's news headlines. In India, past 23 days reporting below 25 lakhs patients. 1.27 lakhs COVID cases reported in 24 hours. Kerala government modifies lockdown guidelines. More than 19,000 COVID cases were reported from Kerala. CBSE ICC class 12 board exam cancelled this year due to this pandemic situation. First bell 2.0 rings in state. The online opening ceremony called Praveshnootsavam conducted at the Government Cotton Hill High Secondary School, Kothiruvananthapuram. Madhya Pradesh extends Corona curfew till June 15th. Oxygen arrives in Tamil Nadu. Union Education Minister Rev.Fr.James admitted in AIMS. That's all for today. Thank you. Now we have a beautiful song by Shivananda. നമ്മുടെ അമ്പിളി അമ്മാവനെപ്പവരും അമ്മിണി താരക കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ അത്താഴമുണ്ണാനെപ്പവരും ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കണ്ടീല ഇന്നു വെളുപ്പിന് കണ്ടീല അമ്പിളിക്കിണ്ണവും വെണ്ണ നെയ്ച്ചോറുമായി വന്നു വിളിച്ചീല അമ്മാവൻ വന്നു വിളിച്ചീല അമ്മേ 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 നമ്മുടെ അമ്പിളി അമ്മാവനെപ്പവരും അമ്മിണി താരക കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ അത്താഴമുണ്ണാനെപ്പവരും അന്തി വിളക്കു കെടുത്താറായി അങ്കണവാതിലടയ്ക്കാറായി പഞ്ചമം കാട്ടിലെ പഞ്ചവർണ്ണ കിളി പാടിയുറങ്ങാറായി കീർത്തനം പാടിയുറങ്ങാറായി അമ്മേ 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 നമ്മുടെ അമ്മിളി അമ്മാവനെപ്പവരും അമ്മിണി താരക കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ അത്താഴമുണ്ണാനെപ്പവരും അമ്പലപ്പാവിയും വേണ്ടല്ലോ കമ്പിളിത്തൊപ്പിയും വേണ്ടല്ലോ പഞ്ചാരയും നെയ്യും പുഞ്ചിരി പൂവുമായി എന്നെ വിളിക്കൂലേ അമ്മാവൻ എന്നെ വിളിക്കൂലേ അമ്മേ 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 നമ്മുടെ അമ്പിളി അമ്മാവനെപ്പവരും അമ്മിണി താരക കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ അത്താഴമുണ്ണാനെപ്പവരും അമ്മേ 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 നമ്മുടെ അമ്മിളി അമ്മാവനെപ്പവരും അമ്മിണി താരക കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ അത്താഴമുണ്ണാനെപ്പവരും. To show respect to our nation, let's stand in attention for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय